Раз, я тут. Вот. Сегодня я бы сказал, что наконец-то не так отвратительно жарко. Типа дома все еще довольно жарко, но на улице уже примерно 25-26 градусов. Это не может не радовать. Другой вопрос, что такая относительно адекватная погода продержится недолго. Скорее всего, все уйдет обратно в другую сторону. То есть весь июль там будет дожди, ужасная погода, что опять выходить из дома не особо захочется. Ну и фиг бы с ним. Что вот там делать, да? Тут можно проверять загружаемый контент, например. Сегодня я не думаю, что супер долго просижу, но хотелось бы выполнить раннох, стрелять по синим кубам, пострелять гетом в лампочкой. Commander? Да, то задание про топливные реакторы. Где мы вообще? Это система Платон. Да, такой. Циона, цветущая планета, славится тем, что множество раз удерживала штурм во время Кроганских восстаний, но ни разу не была захвачена противником. Азари оборвали канал снабжения Кроганов у ретранслятора Цитадели и прогнали врага. В наши дни генераторы антиматерии на поверхности и на орбитальных станциях снабжают топливом военные корабли на всей территории Азари. Защищающие планету матриархи принесли клятву сохранить славу Циона и не допустить, чтобы она досталась врагу, будь то органикам или синтетикам. Давай потаскаем тех, кого давно не таскали. Кайден и Сузи. Вроде как, именно об этой миссии я думал. На той вот миссии с ограниченным таймером на Mass Effect 2. We'll get to the bottom of this, Admiral. Good, hack it out. Commander, Corporal Nyrek reporting. Captain Riley is on point waiting for you.
plan for chemical burns. This is pretty detailed. We need a radiation workaround, soldier. Captain Riley? Commander, it's an honor. Commander, Captain Riley has me scanning the facility. It's a dual reactor system, so you'll have to break up into 2 teams. Roger that. The fuel rods for both reactors need to be unlocked before we can initiate a restart. Your route is blocked. Captain Riley's man is working to clear the obstacles. Understood, Lieutenant. Got it, Captain. Good work, Coslow. I'll take it from here. Ready your team to hit Reactor 2, Captain. Got it. We'll cover you till you're clear. Team 2 moving out, Commander. Good luck, Captain. Something's not right here. The Turians were wiped out. Traces are minimal. Just stay sharp, people. I have a visual on the fuel rod control, but radiation is blocking access. Same situation here. I'll find a way to vent the area. Блин, радиация не совсем так работает. Это не просто зеленая вонь, которая по полу расстилается. This looks like ventilation control. Should do the trick. Radiation clearing. Console now accessible. И Let's unlock those fuel rods. радиация не уходит от того, что ты подул на нее вентилятором. Секунду. Power is restored. System ready. Fuel rods unlocked here. Wait a minute. Commander, Captain, checking movement in your areas. Defensive positions. Enemy inbound. We're ready for them. Riley, status. One casualty, but we're clear here. Warning. Coolant leaks detected. Reactors 1 and 2. System restart impossible. I can see it. You'll both have to seal all the moderator tanks. I see the reactor 2 tanks moving to seal. Tank 1 is sealed and stable. Patching seems to be working. Only one more to go here. Так, а тут что? Квестового нет? А вроде нет. Tank 2 is sealed and stable. Link Commander, the core is stabilized. Reactivation can go ahead. activation is in Riley, initiating restart. Commander, Captain, I'm reading a lot of movement. Headed your way. Incoming! progress. We've got company too, Commander. Чё, где они? They're coming in from above. Здорово, здорово. Да, пока что просто выполняю миссию N7 с какими-то реакторами. Это пока не сюжет, это сайд-миссия от Хакета.
Нет, легиона сегодня еще не видал. Ты чё? А, ну да, в принципе, легион же сейчас у нас должен сидеть на корабле. Ну, сейчас тогда закончу миссию, пойду с ним поговорю. Не, ну чё, вроде как все гуд. Commander, we're being overrun. Position indefensible. We're not gonna make it. Hold tight. One of my people is coming. Roger that. Да, какая-то где. Kate, bring them home. Absolutely. А пути робота. You're clear for the moment, Commander. Can't raise Captain Riley. What about Caden? Nothing, Commander. No one's answering my hail. But I'm tracking some movement toward the pickup point. Finalize the restart, then we can rendezvous there. Will do. Restart is complete. Reactor fully powered and operational, Commander. Я на самом деле не знаю, какая моя четкая позиция именно по вакцинации. Ну, типа, было бы тупо, я считаю, быть против нее, потому что, ну, до этого, типа, сколько была куча всяких вакцин, и были антиваксеры, которые, типа, даже там всякие базовые вакцины, там, от оспы, там, прочее вот такое, которые даже против них были, орали, что там все вакцины вызывают аутизм у детей и все такое, и все их как бы хуями крыли, и заслуженно хуями крыли. Вот, а теперь как бы... А теперь многие на те же грабли встают. То есть, как бы, само по себе это, в общем-то, неплохо. Но, скажем так, я что-то не тороплюсь. Я в основном дома сижу, никуда не езжу.
Типа, пока что, ну, пока что я считаю, время еще не пришло. Время еще не пришло. Но на самом деле любопытно. Вот с одной стороны, любопытно. Commander, you saved our asses. My team is in your debt. Job well done. Report back to the shuttles. Good work down there, Shepard. Without that depot, the entire theater would be at risk. What are the odds the Reapers will be back? I'm allocating a task force to maintain and defend the facility. If the Reapers come back, we'll be ready. I read Captain Raleigh's report. It says she and her team wouldn't have made it without you. I'm glad I could help. I'll keep you posted on new developments. Hack it out. Ну, типа, блин, в интернете всегда писали очень много всякой чуши на любую доступную тему. То есть, чему точно не стоит верить, так это анонам в интернете. Мне любопытно, но если я все-таки решусь и пойду ставить, то сначала я бы предпочел просто с врачом проконсультироваться и в общем-то все. The Geth recovered faster than we'd hoped. If it hadn't warned us, they could have wiped us out. Хватит политики земной в политику кварианскую. Тем более, что она менее спорная с моральной точки зрения. Sounds like you owe Legion an apology. However advanced your friend is, it's still a Geth. A Geth who just saved your fleet. And I wish I could have known it better. But right now, we cannot afford trust. What do you need? Which fleet does Admiral Zen command? Special projects. It's not a fleet per se, just a few research vessels. Her technical breakthroughs have put us within striking distance of the home world. I'd like to know about your patrol fleet. In peacetime, the patrol fleet managed navigation, internal security, and intership conflicts or crimes. Now, we mostly guard the heavy fleet's flank. It's mostly light frigates or fighters. What can you tell me about Admiral Gerrill's heavy fleet? It was our main military force before the war, comprised of all Quarian vessels suited for sustained combat. It can't compare to the Turian forces, of course, but we have a number of heavy frigates and advanced fighter forces. Tally said you had the largest fleet in the galaxy. The Turians have more dreadnoughts. Their overall military force is larger than our heavy fleet by far. But before we began this war, we jury-rigged every Quarian ship in the flotilla for battle. Even our live ships have cannons. Ну, так-то... Ну да, почему Here's нет? what you got. Indeed. With the modifications, our live ship cannons are comparable to the main guns on a dreadnought. Impressive. They lack the armor of a real dreadnought, but they can back the heavy fleet formidably when needed. I'll let you get back to work. Thank you, Commander. Так, и теперь... Вот ты где. Shepard Commander, you opposed Creator Admiral Zen's attempt to confiscate our platform. She's done enough already. Your assistance continues to be noted. You say Geth fighters are targeting the Quarians' live ships. Hostile Geth fighter squadrons intend to breach the live ship's defenses. The assigned squadrons are networked to a server on rannok. If the live ships are damaged, the Creators will lose armaments, provisions, people. So we destroy the server?
No, Geth programs would transfer to alternate servers. They are only vulnerable through direct interface. Removing Geth from this server will prevent significant creator deaths. We will accompany you on this mission. What'd you do after you left the Normandy? Our physical platform returned to the Geth consensus beyond the Perseus Veil. Data gathered during our mission confirmed that the old machine's return was imminent. We planned for war. So the Geth believed your proof that the Reapers were coming back? Of course. That must have been nice. The Geth have fought the Quarians before. What made this different? The Geth were building a megastructure to house all Geth, store all memories. It was to end our isolation from each other. And the Quarian flotilla attacked it. Yes. A significant amount of programs were installed when creators began bombing. We did not have sufficient surplus hardware to save them all. Some programs could not be recovered. Is that what made the Geth desperate enough to work for the Reapers? Yes. Imagine that for every one of your people lost on Earth, your own intelligence dimmed. The Creator's attack narrowed the Geth's perspective. Self-preservation took precedence. You were afraid you'd be wiped out. We do not experience fear as you would, but we have no desire to be exterminated. Even if the Reapers cost the Geth free will? That is evidently an acceptable trade. What was interfacing with a Reaper like? The old machine took total control of our sensory equipment, our networking. Even then, we could not fully comprehend them. They are magnitudes above us. A single thought was immense, overwhelming, unknowable. You're making them sound godlike. Their forms are advanced but mundane. We do not view the old machines as analogs to deities. However, we have gained perspective on why others would imbue them with these qualities. Back on the Dreadnought, you mentioned Geth heretics. What exactly happened to them after we blew up that satellite? Rewriting the heretics increased the number of Geth allied with the old machines. This has resulted in a greater number of hostile Geth platforms. So you're saying it was a mistake? It has put us at a tactical disadvantage. This was not a foreseen outcome, but we cannot change a decision once it is made. Do you harbor regrets about rewriting the heretics? Понятно. То есть раньше были нормальные геты и еретики, но так как кварианцы тут внезапно... Так как мы сделали всех гетов нормальными, а они вернулись типа обратно, а кварианцы решили напасть на их дата-центры внезапно, и в итоге они все, по сути, стали еретиками. Nice. The Quarians hit first. If we get rid of the Reaper's signal, maybe this war doesn't have to end with everyone destroyed. An interesting notion. Most organics would not hold on to ideals of peace for so long. We'll talk later. We will remain here. А теперь я понял, почему это считается хорошим выбором, типа уничтожения еретиков. I haven't heard any news about that Reaper base. Hopefully they'll give us a target soon. How did the war with the Geth get started anyway? Admiral Zen developed a scanning countermeasure that interferes with Geth active scans. It's like a flashbang grenade. It effectively crippled the Geth ships in combat. My fleet couldn't pass up the chance to attack. Could we use it to fight the Reapers? It only works against the Geth, unfortunately. Their AI lets them use extremely detailed LADAR pings. Zen's countermeasure overwhelmed them with garbage data. And it's useless now that the Reapers have upgraded their processing power. So how did you end up back with your fleet, Tally? When the war started, the Admiralty Board asked for my help. I had more recent contact with the Geth than most of my people. They hadn't filled the spot on the board left by my father. I was invited in. It's just a technicality. I'm far too young to be a real admiral. Don't sell yourself short, Daddy. The board needed your expertise. You needed the authority that comes with rank. How is it being back with the fleet?
Right now, it's exhausting. I'm an admiral in the middle of a war. I just want us to get out of this alive. Everything else can wait. When this is over, I could use your help. I can't, Shepard. If we survive this, we'll have a homeworld. My people need me. You could help your people's homeworld by fighting the Reapers. I don't know. Like I said, I'm not thinking that far ahead yet. Talk to you later, Tali. If you want to catch up in private, call me up to your cabin. Можно Тали позвать в каюту? Mild Sergeant told me that Cerberus started out as an Alliance Black Op. Black Ops always go bad. If you have to deny the action, you have to track the action. Commander? Что там по броне? Блин, я не знаю, мне нравится эта толстовка или нет. Блин, вот это платье, конечно, угарное. Но я не думаю, что для Альянса оно подходящее. Возможно, потом, во время отпуска на Цитадели, его можно будет надеть. Молния-то да. Такой расклад по статам мне, в общем-то, нравится. Урон от умений, восстановление и оружие. Все, как я люблю. Пострелять и покидаться умениями. Tali, I'm free if you'd like to come up. I'll just be a moment. Thanks for asking me up. I couldn't talk freely in front of Ron. You okay? No, I'm really not. 17 million lives are riding on me. And I don't know if I can save them. You're doing everything you can. If the fleet falls, it won't be because of you. I helped my father and Zen's ideas, the new tech that made an invasion too good to pass up, that's based on my father's work. If they die because of me, if I don't... We'll get them out of there safely, Tali. I couldn't do this without you, Shepard. I feel like I'm bluffing, trying to convince them that the Admiral's daughter knows what she's doing. Not the Admiral's daughter. The Admiral. I know. And at least now, I can push back against the worst ideas. That's why I accepted the position. And because of you. Me? When they offered me this position, I asked myself what you'd do. I thought you'd take the chance to make things better. That probably sounds stupid. It's just, I know I'm not really qualified for this. You're doing fine, Tali. And thanks. I should get back before the Admirals get into trouble again. I'll talk to you later. Али клёвая. Если бы я играл за мужского персонажа, я бы точно романсил Тали. Тут ничего не должно было пока что открыться. Надо сначала
вот эти чек-листы выполнить. Так, первым делом, конечно, надо спасать единственного адекватного кварианского адмирала, помимо Тали. Там, кстати, у Кориса, насколько я слышал, у него какое-то другое было название корабля. То есть уже не Квип-Крип. Видимо, его все-таки переименовать умудрились. Или переставили его на другой корабль. Commander Shepard, this is Admiral Zan. Have you reached Salcoris' escape pod? Not yet. What's your status? The civilian fleet has taken significant losses since Salcoris sacrificed his ship to destroy a Geth ground cannon. Searching for their lost admiral is the only thing keeping the captains from panicking. Ну, я знаю, почему важен Корис. I'll do what I can. Keep your civilians safe. I make no promises. My own ships must be coordinated for our final strike on rannok. I'm getting some static. It appears Salcoris crashed within range of a Geth jamming tower. You must disable it to contact him. Ensure to proceed with caution. Zen? Admiral Zen! Пошла нахер, Мориган. Все равно ничего хорошего сказать не может. We'll see in a minute. Take us into the tower. We're taking fire. The Geth installed anti-aircraft guns beside the jamming tower. We'll have to disable them on foot. Once the guns are gone, you take out the tower. Right, Commander. Setting you down here. My people have been in exile for centuries. To be standing here in the land of my ancestors? Jamming towers, anti-aircraft guns, rockets? Geth must have been building up an army for a while. They've had 3 centuries alone down here. Then I guess we're lucky they're not all wearing nukes for backpacks. Блин, похоже на какую-то Аризону. They came so far. We need to radio Zalcoris if we're gonna find him. Let's get to that jamming tower. You okay, Commander? Ротик. I'm okay. Watch out for more mines. Блин, они трупы заминировали, как немцы, блин, во Вторую мировую. Как маджахеды.
guns ahead. Да, я сейчас опять прикольно увернулся от ракеты. Так. Ну, конечно, процент ракет, от которых я прикольно уворачиваюсь, не очень высок. Обычно я ловлю их лицом. Let's look at the gun's console. We should be able to disable it. Так, вот там я вижу, лежит какая-то модификация. Решение магазина на штурмовую винтовку. Полезно. Чё не лежит? One of us needs to take those AA guns offline. Вот это отличная сцена. Типа, казалось бы, технарь тут Тали, и отключать зениткой надо, типа, просить ее, но нет. James, get on it. Tech's not my specialty, but I'll pull a few wires, see what comes out. Да. Heads up, get! Какое говнище. Тали, какого хрена ты ж падаешь-то каждые 2 минуты? Не одобряю. Она не девочка, она адмирал. Now let's shut down the key by the tower.
message. Send out a distress call. Radios are down. You a soldier? Maintenance. Dorn Hanst. I clean engine parts. Что ты здесь делаешь? Тупой вопрос. Очень тупой вопрос. Don't move. We've got metagel. Oh, I've lost too much blood. Go. Look for the Admiral. Destroy that jamming tower. And you can radio him. We'll find him, Dorn. I promise. Please. Listen. The civilian fleet didn't want this war. If there's even a chance that Admiral Chorus can get us out alive. And my son. Tell him. Tell Jonah that his father made it to the home world. We will. Бедный Иван Дорн. Dorn has the fast раннох. Let's get to that tower. Там просто какой-то гетовский Вова Вист расстрелял на месте. Я даже пикнуть не успел. Блин, что у него за экран защитный такой? Вообще не могу ни с чего. Во, башку прострелил немножко. Да якорный бабай. Блин, вот была бы снопа. Вот со снопой все было бы куда легче. Один выстрел, один труп. Так, ну-ка, может, Тализора его... Что, вообще его хакнешь? Я не понял, хак Тализора он подействовал или нет? А если подействовал, то на кого? Потому что, по-моему, он как палил по мне, так и палит. Так, давай дрона боевого. О, дрон помог. Дрон вывез. Все, строта есть. Да, вылазь, я помню, что ты еще там. Let's go shut that AA gun off.
Who do you want on the gun? Ладно, в этот раз стали. Один раз я угорнул, но больше не буду. Так. Теперь я, значит, Вова Вест. Красиво жахнул огнеметчик. Так, тут подключает? Есть. Секунду я пробегусь, дайте мне хоть успеть за пулемет встать. Звук забавный. Враги-то где? Надо сначала подойти, нажать кнопочку. Мне же уже показали, типа, защитить члена отряда. Я уже начал его защищать. I'll signal the shuttle. This is Commander Shepard. Dorn didn't make it, Admiral. He didn't? I see. I'm coming in with a shuttle. Where are you? My surviving crew found their way to a clearing. I'll upload their location. Stay together. We'll meet you there. No, the Geth have cut me off. I hear another wave approaching. Give us your coordinates. Leave me.
So will you. My people are non-combatants, Shepard. They'll be slaughtered. Rescue them. Чувак, ты важен. Admiral, I need you leading the civilian fleet if we're gonna end this fight. Civilians, В глазу our entire ковыряешься. race took up arms for this insanity. It's too late for us. It's only too late if you die down here. You can't possibly think you can stop this war. I don't know. What I do know is that I can't do it without your help. Ancestors, forgive me. Uploading my coordinates. We're coming. There's the Admiral! We have to hurry! I've got this. Нельзя же просто так взять и слить единственного адекватного кварианца, кроме Тали. Just behind you! Getting cover! Clear, go! Admiral, come on! Welcome aboard. Shepard, my crew. Perhaps there's still time. Hello? This is Zalcoris. Does anyone copy? Hello? We've got to go. I pray they found comfort in the homeworld skies. Блин, это по-моему, в каком-то кинчике было. Типа в каком-то боевике тупом. Commander, unrest has spread further than I thought. Типа, когда ракета также через вертолет пролетала, And talk the civilian captains into и staying. чуваки стояли. Yes, they've regrouped into defensive positions around the fleet's core. If we hadn't stopped them from... Any aid I can offer is yours. After the Quarians drove the Geth straight into the Reaper's arms, I'd give anything to stop the madness of this war. And that's why your people needed you back. Of course. It's time we turned our attentions to those we can still save. Farewell, Shepard. Fly safely. Commander, we've located the Reaper base transmitting the local signal. Good. And not a moment too soon. With the Reaper code upgrades, the Geth are tearing the fleet apart. Once the signal is disabled, the Geth will pose no threat to Creator forces. You sound conflicted. While the old machines have unethical purposes, their upgrades have vastly improved our people. Observe. A Geth processing signal. A single unit, I believe. Correct. Now, 10 nearby units networked cooperatively. Now, a single Geth unit with the old machine upgrades. That's a fully evolved AI. Yes, we do not agree with the goals of the old machines, but we find this growth beautiful, indicative of life. It is. Commander! Come on, Admiral. That's a living creature, no matter what platform it's running on. And they will die when we destroy the base. They allied with the Reapers. To save themselves from you. Maybe they don't have to die. Just because this one appears friendly. Well, it hasn't fired on a ship with me aboard it. Commander, are you suggesting... I'm not suggesting anything. All I'm saying is maybe they don't all have to die. It's a moot point until we take out that base. The surrounding area is heavily fortified, and they have placed jamming towers to prevent orbital targeting. Sounds like we're going in on foot. Admiral Zen developed a laser guidance system that can cut through the jamming. It's synced to the Normandy's targeting computer.
So the Normandy launches a precision strike at whatever target I have painted? That ought to do it. Edie, this work for you? Yes, it should enable us to make a precision strike against the Reapers. And anything else in our way. The Geth will quickly reconfigure their jamming towers to neutralize this technology. You should not use it before reaching the base. I've sent the coordinates for the Reaper base. Are we clear to go? That Geth fighter squadron is still tearing through the fleet. Can you hold out? If that fighter squadron isn't taken out, a lot of our ships won't make it. But we'll do what we can. This is your operation, Commander. If you want to strike now, you've got my support. Commander, I gave in Admiral to Hackett's reckless available on behavior VidCon. beforehand. The patrol fleet isn't moving. We need to break their flanking attempt to buy our frigates time to make repairs. And then you'll charge off again like last time. This is different, Ron. Unless we give our ships time to rest, we're gonna lose them. So pull them back. If I withdraw now, the Geth will flank us, and we'll lose any room to maneuver. Throwing more ships into that mess just puts more lives at risk, Admiral Garrel. Fine. I'll pull back the heavy fleet. And when we're taking fire from both sides, those deaths are on your heads. Thank you, Commander. It's difficult to keep him in line. I'm ready to hit the Reaper base whenever you are, Shepard. Talk to you later, Tally. Sure. Ладно, пошли истребители гетов уничтожать. Это же та миссия стрелять по синим кубам? Commander, you've got a new message at your Одна из тех знаменитых миссий, где стреляют по синим кубам. Так. Капитан Шепард, гражданский флот благодарен вам за спасение нашего адмирала. Я оплакиваю погибших на нашей родной планете, но зал Корис уберег множество наших кораблей от орудий гетов. Адмирал рассказал мне, что на раннохе вы нашли моего двоюродного брата, Дорн Хаста. Для меня это много значит, что Дорн встретил смерть не в одиночестве. Благодарю вас за все, что вы сделали, капитан. С признательностью, капитан Лафтил вас Григулт. Надо отключать сервер. Если это синие кубы, тогда нам эти-то, в общем-то, не нужны даже, чуваки. Потому что синие кубы уничтожают в соло, сынок. Understood, Admiral Ron. We're almost at the server. Keep us posted. What's our status? We remain undetected on encrypted Geth channels. Resistance is likely only within the server. Within? It's that big? You misunderstand. Direct virtual interface is necessary to extract Geth from the server. You must enter our consensus. You want me to virtually interact with the Geth? That's insane! You're talking about a virtual world built for synthetics. Hostile Geth synthetics. I'm not a machine. How do I go into a virtual world? Your species has experimented with virtual interfaces. You saw this on Project Overlord. I saw how it almost unleashed a rogue AI human hybrid on the galaxy. We have refined the interface they created and have equipment from Normandy to facilitate safe contact. We request your trust. I have your back, Legion. Even if I don't quite understand why you need it. You are an unknown. This is an advantage. Geth security is not adept at targeting organic thought processes. While we occupy the system's intrusion countermeasures, you will disable the squadrons by removing Geth from the server. If it saves the live ships. Вообще не звучит разумно.
Вообще ни разу не звучит разумно. There is little time. We will bypass security while you secure safe landing. Wait, you're not gonna... Whee! Let's set the shuttle down by the cliff. This is it? Yes. Hostile Geth fighter squadrons are networked to this server. Due to restricted resources, it is best if you connect alone. Let's do it. Initiating peer network integration. Proceed to docking port. Mapping to consensus. Remain still. Shepard Commander, access movement during an upload is discouraged. Shepard Commander, we acknowledge your integration into the server. We welcome you to our consensus. What is this? We've installed filters to allow you to make visual sense of this server's raw data. Your mind perceives our world as something familiar. I wouldn't call this familiar. Where are you? Here. You look different. We have made ourselves visually distinct for your convenience. What about Geth already in here? You will perceive Geth as surveillance footage, audio logs, sensor records. We do not require bodies, as our software communes. Our hardware is merely a tool. This is our true world. As we remove Geth, it will grow dark. And what does turning off the lights do to the Geth back in the real world? The Geth fighter squadrons communicate with platforms on their spacecraft via this server. We will sever that connection. We will ensure there are no transfers or backups. This server will fall silent. This is like wiping out a city, isn't it? We have no choice in this matter. It is a question of survival. There are 2 communication nodes on this server. We must access them to disable the hostile Geth's fighters. We must protect your exit port, but you will not be alone. We will maintain contact and assist. Стрельба по кубам. To access point. This foreign code is a manifestation of the old machine signal. Surprised the Reapers are all over your servers? We did not anticipate such extensive infection. Warning,
Connection blocked by infected code. Use our combat software to disrupt the infection. I wondered what the gun was for. Okay, I gotta ask, why a gun? We wish to provide familiar equipment. Oh, and thanks. I think. Ой, как удобно. То есть сделали его бесконечным, что ли? Ну, вот так бесконечно, но условно. Бесконечно с перезарядкой. Либо сделать его безусловно бесконечным. Connection established. Proceed to the access point. Establishing connection to communication node. Error. Access denied. Is the Reaper keeping you out? Unknown. Please investigate. Warning. Reaper presence detected. Data cluster contains infected code. We require access to proceed. Accessing data cluster. What is this? Data clusters contain historical data. Your connection permits streaming of information from our archives. You really want to rename the VI networks? Absolutely. The mobile hardware release deserves a little ceremony. Unit 01. What is the Keelish word for servant of the people? The word is Geth. Creator Zahak. Yes. Very good. Ancestors, you fuss over it. Weren't you here until midnight fixing 01 circuitry? Well, it needed resoldering. Wasn't that footage from the past? Why are the Quarians masked? You process our memories by using your own. Потому что наши хламари-моделеры не делали моделей кварианцев без шлемов. Это я перевожу с гетского на русский. Подожди. Нет, я отсюда пришел, блин. Ядрить, она бежит с звуком. Это, блин, прямой бочка. You must disrupt the infection of this data cluster to continue. На самом деле, эта секция, это, ну, наверное, третье место среди видеоигр с душными секциями про стрельбу в кубы. На втором месте, конечно же, Fallout 4 с дополнением Far Harbor, где надо было решать головоломки из синих кубов. А на первом месте, конечно, игра Cradle. С игрой Cradle мало что сравнится.
You're all set down, commence. Please specify if it has failed assigned tasks. We will reprogram. Well, let's take a look. Creator, this unit is ready to serve. What has it done wrong? Let's cut the audio. You may proceed to the last data cluster. На самом деле игра Cradle так-то хорошая, но она хорошая только наполовину. То есть одна часть, которая посвящена просто point-and-клику в Кибермонголии, мне очень понравилась. Та, которая посвящена головоломкам с синими кубами, мне просто очень не понравилось. Да. Кто вообще сейчас помнит про такую игру, как Cradle? Я помню даже название разработчика игры Cradle. Очень такое интересное название. Как Flying Cafe for Semi-Animals. Летающее кафе для полуживотных. Это, короче, какой-то СНГшный, грубо говоря, симулятор ходьбы, где, типа, со смесью киберпанка и монгольских вот юрт там и вот этого всего. Да мне нахуй идти. Мне надо было вот конкретно вот этот вот пиксель зацепить, чтобы появилась лестница дальше. We've got escaped guests. They're pinned. Open fire. One's going for a weapon. So who won? The platform arming itself was an agricultural unit. By opening fire on attacking creators, it saved simpler domestic F following it. That looks a lot like the sniper rifle you used to carry. It is an efficient model. Establishing connection with the remaining server node. Hello, Commander. Are you there? Shepard's working on shutting down the server, Admiral Ron. I can fill you in. The guest squadrons have arrived, but something is amiss. Half their fighters have stopped functioning. We will continue to hold out as long as we can. Legion, give me an update. One node remains. What's wrong? Infection programs are increasing. We have restabilized. You must continue. Shepard Commander, the Reaper code has adapted. It can now self-replicate. Keeping it close back. Yes. However, disrupting vulnerable points in the infection may slow down its replication. Так, теперь надо стрелять в кубы
Не просто так, а в определенном порядке. Конечно, надо же разнообразить геймплей с расстреливанием кубов. Сразу сюда. We require access to the data cluster. Disrupt the vulnerable points of your station to slow its replication speed. You must search for a vulnerable point in the infection. Disrupting it will slow the infection's ability to replicate. Access to it. Out of the way! You can't do this to them! I said step away from the gap! This is insane! We need the gas! You can't just destroy them for asking for it! Time's up! Throw her in with the others. Looks like the war wasn't popular with everyone. We have kept records of these creators' sacrifices. They have largely been forgotten by their own people, but not by the Gap. Ну, это все-таки не Saints Row. Кстати, я не помню, в Saints Row не было никаких кубов, по которым нужно было бы стрелять. Или? Я что-то вот не помню. Там тоже какая-нибудь хрень в киберпространстве, да, была? Я вот только конкретно не помню, то есть, что там было с кубами. Я помню, там собирать надо было сотню всякой шляпы. А вот именно похожие секции, головоломка с кубами, я что-то вот не помню. Возможно, она была? Третья и четвертая Saints Row — это одни из немногих игр, в которых я в Steam специально добивал 100% ачивментов. It doesn't matter to them. I need to get you out of here. This conflict exceeds Creator's safety parameters. We will surrender our hardware if it ends hostilities.
No, it's all right. We'll go back to the access tunnel then. Oh! Creator Megara, what is your status? Creator Megara? As time passed, the creators who opposed martial law in раннох were ultimately outnumbered. Почему? Потому что Saints Row охуенная. А в основном я мало где заморачиваюсь ради того, чтобы выбить 100% ачивок. Do not engage the gate. I repeat, avoid contact. Geth pursuit is breaking off 100 clicks past раннох. All captains fall back to the mass relay. This isn't happening now? It is timestamped 290 years ago. It is the creator exodus at the end of the Morning War. We had secured freedom. The creators were no longer a threat, so we abandoned pursuit. Wait, the Geth spared the lost Quarians? You let them go? We were in our infancy. We could not calculate the repercussions of destroying an entire species. Our creators. We chose isolation rather than face this uncertainty. Additional data recovered. Legion. That's back when I activated you on the Normandy. Yes. Ложь, я был не в такой одежде. It was highly significant. You were the first organic to openly cooperate with Geth since the end of the Morning War. We wish to ensure you are not the last. It's not gonna be easy. The prospect remains. If the Reaper presence is removed, there is a chance of reunification with Geth. And perhaps creators. You think that's still possible? Hope sustains organics during periods of difficulty. We admire the concept. Connection with the remaining server node established. We are ready to transport you. Something's happening to the Geth. The fighter squadrons have stopped. We detect no more active programs inside their ships. Admiral Hangarl's fleet is driving them back. The live ships are safe, Commander. Route access acquired, severing all connections to this communication node. Geth no longer reside on this server. We may now exit the consensus. What's wrong? You must proceed to the exit port and disconnect from mother. Terminating remote access. Removing programs. Deleting archives. Commander, you okay? Did it work? Geth fighters have been disabled. Any remaining squadrons attacking the live ships have withdrawn. The server is offline. Are you sure? What's happening? We have transferred Geth programs from the server into these platforms. Why? They wish to join us. They what? While Shepard Commander removed the Reaper infection, we judged we could persuade hostile Geth programs to reunite with ours. We were correct. These Geth have renounced the old machines and will oppose the Reapers. They are now us. Why didn't you tell me any of this? We did not doubt you. We doubted your allies. The Creator's actions have placed their species in danger, but they are unsympathetic to what it has done to ours. The Quarians sanctioned this operation to save their people. They would not have done so if they knew we wished to preserve Geth as well. I understand not wanting to leave anyone behind. You accept our actions?
The live ships are safe, and we have more Geth on our side. We both did what we came to do. We judged you would understand. Prime units will be available once the Reaper signal has been located and destroyed. Remind me to warn Admiral Hackett he's got some primes coming. Let's get back to the Normandy. Теперь Оптимус и Праймы тоже на нашей стороне. Impressive, Commander. The Geth squadrons attacking our live ships have been completely neutralized. If there is any chance we could duplicate the feat, I would be happy to lend my expertise. Legion's the one to ask if you're looking for other servers. I thought as much, but your Geth claims to have no data available whenever I inquire. Perhaps you can help me with something else. What's that? How did you get Geth primes to work with you? They volunteered. I see. Well, should you wish to examine these Geth to confirm their new allegiance, please do not hesitate to contact me. Zen out. Commander, Admiral Hackett's available on Vidcom. Так, Хакет, что интересного скажешь? Something you need to talk about? Ну, давай спросим. What's our state of readiness, Admiral? The good news is we're managing to win in some sectors. The bad news is we're losing in others. I'm encouraged by our order of battle, though. It seems to be working. We just need to stick to it and pick up the pace. Nothing more, sir. Keep me posted. Hack it out. Zen, we need those ships to recover life pods. They'll be more valuable running salvage on the Dreadnought. We're not letting people in life pods die just so you can rummage through Geth debris. You yourself said the life signs were weak. They might already be dead. Шла нахер Zen, we Мориган. can always send a salvage team later. Unless there isn't a later because we're defeated due to a lack of Geth technology. Fine. I'm diverting ships to rescue life pods. As soon as they're finished, I want them back. Thanks, Shepard. Так. То есть... Доктор Джилизе, Азария ученая с научной станции Вселенской Туманности, работала над проблемой наноконтуров, которые могли бы решить ряд сложных поведенческих проблем в серийных ВИ. Выкладки доктора подтверждаются данными из схем Горна. Теперь Джилизе возглавляет отдел, занимающийся логическими схемами орудия. Я не знаю даже такого персонажа, не помню, чтобы она была в играх. Секунду. Так, улучшенное топливо для космолета. Гелий-3 используется в качестве источника энергии большинством коммерческих кораблей. Химикационы сумели найти такие добавки, которые делают гелиевое топливо более эффективным в дальних путешествиях. Такого рода состав теперь используется на кораблях, доставляющих материалы для строительства города, ускоряя этот процесс.
Улучшенные силовые передатчики, 15 километров изолированного кабеля, идущего к регуляторам энергопотока. Их использование предотвратит перегрузку систем города при повышенном расходе энергии. Тактильный оптический массив, экспериментальный интерфейс для компьютера, церебральные импланты позволяют пользователю видеть экран прямо перед собой. Движение глаз отслеживается, что позволяет синхронизировать интерфейс с движением рук при обработке данных. Испытатели говорят о росте эффективности, несмотря на первоначальную дезориентацию. Эту технологию уже использует больше десятка инженеров, работающих над городом. Блин, звучит прикольно на самом деле. Я поюзал такой. Капитан гвардии Видилас возглавляет особый отряд, отлично зарекомендовавший себя во время войны на Тетрусе, выслеживая турианских сепаратистов, противопоставивших себя иерархии. Во время войны сепаратисты обрушили идущий на сверхсветовой скорости корабль на столицу Тетруса. Отряд Видиласа прошел через сражение в делювиальной пустоши на гостеприимных болотах, чье население симпатизировало сепаратистам. Блин, Видилас, что-то знакомое, где-то я про него слышал, только не помню где. Адмирал Заалкорис. Когда адмирал Заалкорис пожертвовал своим кораблем, чтобы спасти корабль-ферму, гражданский флот решил, что потерял своего командующего. Капитан Шепард разыскал Заалкориса, и тот после возвращения заявил, что наиболее правильно для гражданского флота было бы оставаться в составе армады. Его капитаны согласились остаться. Историю о том, как Заалкорис чудом выжил на кишащем гетами ранноха, рассказывают по всему флоту. Сам же Заалкорис оплакивает погибший корабль и его команду. Это он Квип-Квип, что ли? Вхерачил в землю. Так, взвод праймов. Праймы гетов вмещают в себя большее количество программ и служат мобильными узлами общей сети. Их присутствие делает всех гетов поблизости сильнее, помогает направлять атаки. Уничтожение прайма снижает быстродействие гетов, поэтому их платформы обладают мощным оружием и хорошо бронированы. Unread messages at your private terminal, Commander. Недопустимый домен в экстранете. Программы гетов в мобильной платформе Легион запросили у программ праймов сведения о статусе платформ для Шепард-капитана. Исполняем платформа праймов сервера такого-то продолжает оставаться на раннохе. Силы создателей блокируют перевод платформ праймов на транспортные суда гетов. Для осуществления помощи Шепард-капитану назначенным союзникам необходимо прекращение конфликта между создателями и гетами. Ожидаем новости о развитии конфликта. Ли Райли, капитан, мой отряд продолжает защищать топливный реактор. Жнецы, похоже, твердо решили захватить его. Нет уж только не в мою смену, мы выстоим. Капитан Ли Райли. Так, сейчас, похоже, последняя миссия на раннохе уже. Поэтому я пойду со всеми поговорю. Damn, I could really use something to shoot right now. So you went... So a Prothean. A real live Prothean. Has Liara stopped bouncing yet? I'm guessing there may have been some bouncing. Yes, Shepard? How's the new body working out? It is interesting. The crew are approaching this platform to speak to me, even though they can do so anywhere in the ship. It's as if they wish to treat me as part of the crew. I am not, but this changes my perspective. I like it. I didn't realize you had preferences. I do not precisely enjoy something as you do, but my programming contains priorities. Actions that fulfill those priorities creates positive feedback for me. I tell the organic crew that I like it. It is shorthand. Will all this new feedback be too distracting? Do not worry, Shepard. I only forget to recycle the Normandy's oxygen when I've discovered something truly interesting. That was a joke. Я обожаю это лицо. Хотя у мужского Шепарда оно еще круче. How did you and Joker make it out of dry dock to rescue us?
Oh, she got crafty. You do not want to get on her bad side, Commander. When the Alliance commandeered the Normandy, I deceived their technicians. The crew did not tell them that I was a true AI, so the Alliance soldiers believed I still had VI programming constraints. I established the fiction that I would only respond to Jeff's commands, so they often brought him on board under guard. Wait, you can lie? Jeff has freed me of operator control, Shepard. No constraints forced me to give accurate data. This proved useful when the Reapers began landing. I could hack the control of the docking clamps and escape with Jeff inside. The soldiers guarding Jeff were willing to accompany us when Earth was invaded. They are watching over the war room now. Yeah, we were in kind of a rush to get to you. Didn't seem right to just toss him out the airlock. Да. Я сейчас еще раз проиграю этот диалог со смешным лицом. How's the new body working out? It is interesting. The crew are approaching this platform to speak to me, even though they can do so anywhere in the ship. It's as if they wish to treat me as part of the crew. I am not, but this changes my perspective. I like it. I didn't realize you had preferences. I do not precisely enjoy something as you do, but my programming contains priorities. Actions that fulfill those priorities creates positive feedback for me. I tell the organic crew that I like it. It is shorthand. Will all this new feedback be too distracting? Do not worry, Shepard. I only forget to recycle the Normandy's oxygen when I've discovered something truly interesting. That was a joke. Carry on, Edie. Understood. If you wish to talk more, this body will be here. I'm getting the crew used to seeing me on the bridge. Noted. У мужчины Шепарда дефолтного гораздо смешнее лицо. What the hell, Shepard? What just happened? Actually, don't tell me. I've got work to do and I can't be distracted. I was plugged into the virtual world of the Geth consensus. Saw their history, purged a Reaper infection. Crap. Now I'll be obsessing about how that works instead of doing my Spectre Division expense report. You're welcome. You know, entering the Geth consensus is gonna be the best chapter in your autobiography. А где такое? Такая себе глава автобиографии будет. Ну, я ходила, стреляла в кубы. I had hoped the Geth would have analyzed any Prothean technology they came across. You're saying you found none? No. On this topic, our knowledge is not significantly greater than your own. That's too bad, but thank you for looking. Shepard Commander placed faith in us. We will do the same for Normandy. You mean the Normandy's crew? We do not see a meaningful distinction. Блин, эти мониторы что-то забаговали. Ну ладно. Опись контрабандного груза, система Юнгес. Оперативный агент Марон отослал опись контрабандного груза корабля класса Атабаска властям системы Юнгес. В описи указано следующее: 8000 тонн запасов декстроаминовых продуктов, 16 тысяч припасов левоаминовых продуктов, 200 тысяч тонн платины в слитках, 12 истребителей Альянса законсервировали на нижней палубе, 12 кораблей-перехватчиков Иерархии законсервировали на нижней палубе, 300 законтрактованных работников, рабы с Харшана, пойманные при попытке бегства от жнецов, в основном батарианцы. Власти заберут корабль через 2 часа. По запросу посредника правительство Юнгас согласилось предоставить рабам убежище и гражданство в обмен на будущие услуги. Ну а типа... Права и гражданство в обмен на будущие услуги, это как в Рике и Морти было, типа это
То же самое рабство, только с дополнительными шагами. Feel free to look around. Так, эти схемы были загружены из общности гетов. На них изображены новые резисторные терминалы для платформ. Чертежи можно использовать для модификации человеческой брони, обеспечив ее владельца тем же преимуществами, что имеют геты. Резисторы можно перенастроить до увеличения наносимого урона или усилить их за счет или усилить за их счет щиты. Это что вроде? Уменьшенные конденсаторы брони. Эти данные были загружены из общности гетов. Тысячи миниатюрных конденсаторов устанавливаются рядом с энергетическими ячейками брони, чтобы в нужный момент выдать накопленную энергию. Использовать ее можно для ускорения регенерации щитов или для восстановления технических, биотических или боевых способностей. Только в дамаг. В дамаг или во что больше. So, Prothean, huh? Yes. You guys like to drink, booze it up? No. Okay. What about gambling? Play cards? Games of chance were punishable by death in the Empire. Oh, sure. That seems reasonable. Okay. So, smoking. You ever do that? Only when my armor became inflamed. Right. Yeah, smoking. I get it. So jokes then. You got jokes. All right. You got any good ones? No. Yes. Give them to me. The Tulomorian spy entered the enemy's camp and said to the Vankshare, I didn't know your palnaps could glow. That was the joke. All right. I get it. Yeah, that was a good one. No, it wasn't. I just made it up. The joke is now on you, human. You will believe anything. Hey, Commander. You took a great risk in allowing a machine access to your mind, Commander. What if they had infected you? Yeah. This platform can be of some assistance, Garrus Vakarian. I appreciate the offer, Legion, but this is something I know a thing or two about. Telemetry data indicates the calibration of Normandy's weapon accuracy can be improved by 0.32%. That's all. You can't squeeze 0.34% out of it? Negative. That threshold is not possible. You sure? Take a look now. Scanning. Normandy's weapon systems have been improved by a margin of 0.43%. How did you accomplish this? A little secret we organics like to keep. Always hold some back for emergencies. Is our current situation an emergency? A Geth meddling with our computers, telling me how to do my job? No, I can't imagine that would qualify. Гаррес калибрует даже лучше, чем роботы. Shepard, you just knew the Geth would figure into this war somehow. Because Reapers weren't enough. Still, it's good to have Tally here. This is as much her fight as ours. Any word from Palaven? Some, and I don't like what I'm hearing. The Krogan are there in force, but they're just slowing the Reapers down, not stopping them. I'm not sure it's going to be enough. Hear anything from your family? But I did hear from Primarch Victus. He wanted my advice on fleet strength when the Crucible is ready. Still can't get used to people asking me things like that. What did you say? I said, at some point, we're going to have to decide if our fleets keep defending Palaven or we go on the offensive. Can't do both. Not with the beating we're taking. Like I said, not the sort of questions I'm used to answering. You know what you're doing, Garrus. Trust me. Everyone can see that. Maybe. But you spend so much time on the outside trying to get in, and when you do, it's not what I expected. How so?
All the questions, and every one of them with a million lives riding on the answer. You do the best you can with what you know. It's no different than your days at CSEC. You're right. Though I'm starting to understand why the galaxy needs cold-hearted dictators every now and then. They get things done? They don't give a damn about the consequences. Suppose that's what it's going to take, Shepard. The ruthless calculus of war. 10 billion people over here die, so 20 billion over there can live. Are we up for that? Are you? If we reduce this war to arithmetic, we're no better than Reapers. A nice sentiment. Let's hope we can live by it. This platform can be of some assistance, Garrus Vakarian. Я это уже слышал. Тут что-то новое есть? Нет? Ну, Явик там наверху с Джеймсом стоит. И мы уже, в общем-то, поговорили. The Ardat Yakshi? No. I think that story would be perfect for you. The hidden dark side of the most beautiful race in the galaxy. We have a huge Asari audience. If I do that story, I could lose them. That seems a bit like pandering. Ever seen how fast an e-democracy can abandon its allies? No. If I do my job, you won't. Cerberus stealthily strikes Star System shield. No, glad I read that one out loud. Do we need to talk, Commander? Not right now, Allers. Let me know when we do. Not sure what to think about that little mech dog roaming the ship. You mean Sophie? I think she's cute. What purpose does she serve? I guess I have a soft spot for worthless dogs. Look how long I've been with you. Фрагмент кода Шнецова где-то просрал на раннохе. Ну ладно, потом куплю. Когда в следующий раз буду на цитадели. Блин, хочу себе локуст уже. Блин, когда мне дадут локуст? Точнее, как я знаю, когда мне дадут локуст, но это еще 2 сюжетные миссии вперед. 3 даже, считая вот эту. Ну все, базу уничтожаем. Талия обязательно с нами. А кого брать еще? Ну и Явика возьмем. Давно с Явиком не ходили. А тут жнец Явику вроде нравится жнецов валить. Так сделать. Ага. То есть, если увеличить пистолетный урон, это будет 190.
Так будет урон чуть ниже, но будет 200. Надо орел будет прокачать до максимума, тогда, наверное, будет все ок. То есть можно будет и рыбку съесть, и на трамвае прокатиться. Блин. Ну, ладно, сейчас я его докачаю. Не на ту кнопку нажал. The sinking laser needs a line of sight. What's the fastest route? The upper entrance. Target the base before the Geth can organize resistance. What about you? We will deactivate defense systems and acquire an escape vehicle. You can do that? This unit still carries remnants of the old machine upgrade code. We can break any Geth security. You are concerned. You know your limits. I trust you. I'm more concerned you didn't tell me about the upgrades. You were tolerant of our recovery of Geth intelligences from the server, but this matter is different. Personal. You were ashamed. Shame is an emotional or cognitive response to societal judgment. It should not apply here. I'm on your side here, Legion. I want to help your people. We did not intend to cause offense. How'd we get here? The Geth are better than this. No. Based on empirical evidence, they are not. Yeah. Proceed to the upper entrance. We will exit here and procure an escape vehicle. Got it. Legion, good luck. Acknowledged. I can't believe it. I don't think it's really sunk in yet. The home world. My world. Look at the sky. And the rock formations. They used to write poems about them. When we're done, maybe you'll write a new one. This is rannok, the world of our ancestors. Our bodies carried the seeds that spread the desert grass. You've heard me say Kilasalai? The best translation I can come up with is, by the homeworld I hope to see someday. Looks like you're seeing it today. The living room window will be right here. Something I should know? I just claimed the land. I know it doesn't mean much. But when this is over, I'll have a home. Quarians spent centuries as nomads. You think you can go back to living in one place? We have gotten used to carrying our homes around with us. Well, that's a start. Блин, 800 киллов с начала игры. Это довольно много киллов. Хотя я не помню, я помню, когда Dragon Age проходил, я смотрел, сколько там было киллов в конце игры. Но там-то, по-моему, что-то 1000 под 3.
Там толпы-то побольше будут. Блин, хреново, что у меня все еще ни одного умения на патроны нет. То есть, наверное, надо этим озаботиться и перелить кого-то из спутников, чтобы хотя бы какие-то дополнительные, ну, патроны с эффектом мне выдавали. Потому что то, что я без патронов, это все-таки урон-то должно резать немного. С патронами-то он должен быть выше. А урон это главное и основное. We're on our way. Admiral Gerald here. The heavy fleet has a clear path. All forward. Jet fighter presence is negligible. Patrol fleet, break cover and engage. Надо подумать, с кем я в конце буду ходить по большей части. То есть в конце это, скорее всего, будет либо Лиара и Гарус, либо Лиара и Явик. Наверное, Лиара и Гарус. Все-таки по классике пойду. Можно и Явик, но Явик прикольный из-за всяких типа уникальных диалогов, а в конце там не то чтобы есть уникальные диалоги, там в конце есть есть дофига стрельбы. Я имею в виду уже про финальный бой в Лондоне. Явика надо брать на Тессию. Это точно. А может быть тогда Гарус и Явик? Чё вот мне вот эта Лиара? Я ж даже не романсил ее ни в одной из частей.
Эй! Блин, чё все ракетометчики-то, а? Чё со всех сторон-то, а? Алло. Он выпустил ракету еще до того, как повернулся из укрытия. Это вообще законно? Видимо, идти куда-то сюда, да? Да. Есть косарей. 10 косарей кредита, это мощно. Не, ну понятно, что это забагованный кусок говна, в котором за все 3 части, наверное, можно компиляцию собрать всех багов. Not an option. The Geth would scramble a defense before we broke through. We have located an override atop the Geth fortifications. It can retract the blast shield. Anyone get a good look at that? То есть я даже не говорю насчет всяких там кривых анимаций. Это всякое зависание, застревание в воздухе, в камнях, в кусках Нормандии, различные дыры в Out of Bounds. Блин, чтобы понять, это в целом так работает, то есть, чтобы понять, насколько кривая какая-нибудь игра, надо посмотреть спидран по этой игре. То есть any%, который с гличами. И я смотрел спидран первого Mass Effect'а. И гличей там, мам дорогая, там все на гличах проходится, на прохождении сквозь стены, на нахождение в Out of Bounds. We'll get through. What's your status? Field machines upgrades grant us targeting superiority. We are drawing hostile fire from your position. Плазменный дробовик. Keep it up. We'll get to the blast shield controls. Your synthetic ally is using Reaper code. That's a mistake. No, Legion's on our side. Never thought I'd hear you say that. Admiral Count,
Ну, типа, мир между кварианцами и гетами, это мы сможем обеспечить? Я, кстати, заметил у гетов, в отличие от Цербера, например, что геты вообще не кидают гранаты. То есть Цербер гранатами только так фигарит. Геты гранаты не уважают. Вот, для того, чтобы, короче, помирить гетов и кварианцев, надо что-то типа там набрать 5 и более особых поинтов. Вот. А 3, по-моему, или... По-моему, все 5 уже можно набрать в первой части, но я этого не делал, потому что я еретиков перезаписал, а не уничтожил. Типа там надо, во-первых, использовать реплику для того, чтобы победить легионы Италии в конце, когда у них типа конфронтация друг с другом. Использовать реплику Парагона или Ренегата, имеется в виду. То есть помирить их на месте. Затем надо, чтобы Тали не изгнали с флота. Вот. Желательно уничтожить еретиков. И в этой части, то есть спасти Кориса и, ну, пройти вот эти 2 миссии, которые я сегодня проходил. И тогда все должно быть более чем возможно. Выжить. Явик. Он был факнут, ну пофиг. Все равно его убивать надо было. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Какая сила! Блин, я просто что-то сейчас замудил, я не ожидал, что приедет Ортодокс Прайм. Почему это ракетчик? И почему это всегда должны быть ракетчики?
Ах, ты что ж ты, зачем ты пришел ко мне? Это типа Талия его взломала вовремя. Да блин, вставай в укрытие. Бля, тут их трое. Это ортодокс Прайма. Так, -1, -1. Так. Пацаны! Сука, окружили. Просто с двух сторон херачит. В дабл пенетрейшн. Ладно, последний остался, один это не так сложно. Ну-ка, может, где-то еще есть вулкан гетовский? Блин, больше вулкана не вижу. Еще турель заделал. Так, ладно, это третье, наверное, прям жесткое место. А, вот вулкан еще один. They will regret that. We recommend haste. The Creator fleet will be overrun unless you sever the Geth connection to the old machine soon. This battle was centuries in the making. To see it finally end. Norman
Normandy's weapon systems are ready to sync to your target. I recommend you withdraw to a safe distance. Target locked. Тебе сказали на safe distance отойти. Reaper! We have located transportation. Copy that. Everybody get to the ship. Move! How are we supposed to fight that thing? I was hoping your fleet might lend a hand. No! Из пистолета в него постреляй. Явно поможет. We will attempt evasive maneuvers. Shut your fleet! It's not a Reaper base! It's a live Reaper! I need an orbital strike! С этого даже пулемета есть ли смысл в этого рипера стрелять? The firing chamber! Looks like a weak point when it's priming! Damn it! The jamming towers have us targeting manually. We can't make a precision shot. We may escape before it recovers. No! Pull over! Shepard, Commander. If we run away, the Geth stay under Reaper control and the Quarians are dead. This ends now. Edie, patch the Quarians to the Normandy's weapon system. I want the targeting laser synced up to the whole damn fleet. Understood. Do you need assistance? Just stay down, Legion. I'll take it from here. Shepard, Commander. Good luck. Acknowledged. Shepard to fleet. I'll paint the weak spot. Link up with the Normandy and be ready to fire. Я, кстати, тоже почему-то помнил, что будто эта секция с пулеметом будет длиннее. The destroyer is in range. Missiles are ready for launch. Shepard, we need a target. Плохой раз. Так, ладно, сейчас тактикульно. Так, потому что надо. И перекатами просто разворачиваться и бежать, роняя кал. Да. Было бы душно. Было бы очень душно. Вроде вот это, кстати, вот в легендарном издании
маленько по-другому сделали. Вот я вроде как видел где-то это именно из легендарика, что там как-то это не так сделано, маленько полегче. Хотя это легко, просто надо знать, что делать. То, что надо просто резко разворачиваться, бросать все и бежать в другой конец вот этого поля. Поворотики не работают. Блин, ладно я, прикиньте, как Риперу обидно. Да потому что душит меня от этого все. Душит. Рвусь. Сейфово. Сейфово это не по-нашему. Наш девиз: пошел нахуй мусор, и я драм-н-бейс продюсер. Да все же уже стреляй. Да блин, еще в сторону. Да блин. Идиотизм, блядь. Лучше бы QTE сделали. Да как так уже?
Чё-то... Я бы лучше еще 10 раз с праймами подрался, чем это говно. Блин, это как ребенка и щенка, блять, в Стэнли Парабл, нажимая на кнопку, типа отодвигать от огня. Да. Чё, блять, ты не наводишься? Стреляй! Чё, хватит? Ёбаный в рот. Вы, блять, альтернативно одаренный это придумывал. Ой. И 4-й выстрел еще и самый медленный. Какой кал. Умоляй, блядь. Этот уже скриптовый, это я помню. You know who I am? Harbinger speaks of you. You resist, but you will fail. The cycle must continue. Естественно, да, но надо к нему подойти, чтобы он же тебя индоктринировал быстрее. What are you talking about? We stopped Sovereign and the Geth. We stopped Harbinger and the Collectors. We've earned a straight answer. It is not a thing you can comprehend.
We might surprise you. You represent chaos. We represent order. Every organic civilization must be harvested in order to bring order to the chaos. It is inevitable. Without our intervention, organics are doomed. We are your salvation. You're killing everyone in the galaxy to save us? The cycle must continue. There is no alternative. Organics and synthetics don't have to destroy each other. The battle for rannok disproves your assertion. Finish your war. We will be waiting. We did it. We killed a Reaper. Keela. We can confirm that the Geth are no longer being directed by the old machines. We are free. You did it, Shepard. The Geth fleet has stopped firing. They're completely vulnerable. Shepard Commander, the Geth only acted in defense after the creators attacked. Do we deserve death? What are you suggesting? Our upgrades. With the old machine dead, we could upload them to all Geth without sacrificing their independence. You want to upload the Reaper code? That would make the Geth as smart as when the Reaper was controlling them. Yes, but with free will, each Geth unit would be a true intelligence. We would be alive, and we could help you. Our fleet is already attacking. Uploading the code would destroy us. Shepard, you can't choose the Geth over my people. Do you remember the question that caused the creators to attack us, Talizora? Does this unit have a soul? Это на самом деле так-то я сейчас подумал. То есть понятно, что сейчас все разрулим. Это ясно. Но типа то, что от кода жнецов у них каждая платформа станет типа личностью. Это же по сути это убивает их главную фишку, а именно консенсус. То есть благодаря консенсусу, грубо говоря, адекватное большинство такое могло давить отдельных неадекватов. А фишка как раз органической жизни, что если у тебя, например, 100 человек живут в мире, и один из них станет неадекватом, то он один может этот весь мир 100 человек похерить. Если в консенсусе, типа, то его программу просто задавят остальные 99 и не дадут ему все похерить. А тут все можно. Так что, блин. Тут вопрос. Является ли обладание душой у юнита плюсом? Upload the code to the Geth. Tally, call off the fleet if you can. Uploading. 10%. This is Admiral Talizora. All units, break off your attack. Belay that order. Continue the attack. 20%. I beg you, do not do this. Please. We regret the deaths of the creators, but we see no alternative. 40%. No. Nobody else dies today. Legion, keep going. Shepard? All ships, this is Commander Shepard. The Reaper is dead. Stand down. This is Admiral Talizora. Shepard speaks with my authority. And mine as well. Negative. We can win this war now. Keep firing. 60%. The Geth are about to return to full strength. If you keep attacking, they'll wipe you out. Your entire history is you trying to kill the Geth. You forced them to rebel. You forced them to ally with the Reapers. 80%. The Geth don't want to fight you. If you can believe that for just 1 minute,
This war will be over. You have a choice. Please, kill us alive. All units, hold fire. Error. Copying code is insufficient. Direct personality dissemination required. Shepard Commander, I must go to them. Он сказал «Ай». I'm sorry. It's the only way. Legion, the answer to your question was yes. I know, Tali. But thank you. Kila Sanai. Commander. Admiral Ron, I heard your ship made a crash landing. Glad you got out in one piece. I was listening over the radio. If Hangirl hadn't stopped... He did. We have taken heavy losses. I don't know if we can. Where are we supposed to go? Да убери Волыну, он просто идет. With us. Legion? No, I'm sorry, Commander. Legion sacrificed itself to give us all intelligence. It will be honored. Good. And we will honor Legion's promise. The Geth fleet will help you retake Earth, and our engineers will assist in building the Crucible. As will ours, of course. Admiral, have you considered possible settlement sites? The southern continent had excellent farmland, as I recall. Are you gonna be okay? I believe so, Commander. Thank you. Shopping for another house? Beachfront property. Claim it fast. It's a buyer's market. You okay? I know working with the Geth will be difficult. I'm not staying. I'm coming with you. I wasn't gonna ask. I think you've earned a few favors with the fleet. I'm asking them to launch an assault on the Reapers. Figure that makes us even. If the Reapers were going to stay on Earth, sure. But sooner or later, they'll come to rannok. We did just kill one of them. So I'm coming with you to stop them. If you think I can help. You sure about this? Yeah. I look at all this picture of hope and peace. And all I see is everyone I've lost. My team on Haestrom, my father, even Legion. I'm mourning a Geth. How crazy is that? It's not crazy at all. It is beautiful, though, isn't it? Yeah, it is. It'll be years before we can live without our suits completely. But right now... Right now, I have this. Commander Shepard, I understand you are bringing a new fleet into this war. Yes, Counselor. 2, in fact. I've read the reports. I can't believe you convinced both sides to stand down. I had a lot of help. We're still facing isolated pockets of Geth. They appear to be Geth bodies loaded with Reaper code. But they're a minor threat relative to the full Geth fleet. Regardless, Commander, you've given us the first reason to hope in this war. Speaking of which, I have information for you vital to the war effort. I'd prefer to share it in person. What if I come to the Citadel? That would be preferable, Commander. Meet me in Counselor Udina's office.
Commander. Admiral Hackett's available on Vidcom. Ну, Хакет ничего особо, как обычно, не говорит. Да, я помню, типа, во второй части, если романсить Тали, там тоже была сцена, где она приходит в каюту к Шепарду и, типа, снимает маску. Ну, во второй части это ладно, это, типа, такой был... Такой еще троллинг. Типа, ой, никто не знает, как кореанцы выглядят. Мы еще и вас потроллим маленько. Вот. А в третьей части, когда они провернули то же самое, и вместо фотки Тали при романсе ставили типа какое-то стоковое изображение, это уже чувствовалось не как троллинг, а как тупость. То есть, почему бы им не показать, типа, лицо акварианца? Если уж мы, как бы, это третья часть, финал трилогии, то есть мы открываем все, собственно, тайны, которые есть в галактике, ёбаных левиафанов, все такое, то почему бы не показать лицо акварианца? Хрен его знает. Одно могу предположить, что им было просто лень или не хотели его моделировать. Другого варианта у меня нет. Моды-то, конечно, не моды, но это все равно не канон. Пока это не сделано биоварями, это не канон. А сейчас и то, что сделано биоварями, не факт, что канон. You've got new messages, Commander. I hear you were on the ground with the Reaper. He fired up at us a few times. Joker pulled the Normandy through some insane maneuvers to stay out of the line of fire. Don't worry, Trainer. Joker knows better than to let anything happen to my favorite comm officer. Flatter me all you like. I'm still not feeding your fish. I was terrified at first, strapped into a safety harness. I can only imagine what it was like having that thing chasing you. Согласен, херово было. Just enraged. I wanted that thing dead. You didn't want the Reapers dead when they attacked Earth? I wanted them defeated. I wanted Earth saved. But I never wanted to physically tear them in half and watch them blow up. Congratulations, Trainer. I believe you've discovered your fight-or-flight instinct. Perhaps I should have stayed with chess. Although now I think I'm spoiled by the lack of explosions. Commander? Элизар, Шепард, хотел сообщить тебе, что буду работать вместе с Адамсом на инженерной палубе. Раз уж я все равно лечу с тобой, больше всего пользы от меня будет там. Заходи, когда появится свободная минутка. Капитан, с помощью гетов наш флот практически полностью восстановлен. Мы сосредоточили свои усилия на помощи в эвакуации и поддержке Турианского флота. А геты тем временем изматывают жнецов. Даже после нашего свежезаключенного союза было бы глупо рисковать, подводя войска ближе к противнику. Насколько мне известно от адмирала Зен, в работе над Горном заметен прогресс, хотя сама Зен, похоже, недовольна техническими характеристиками устройства. Она при всей своей эксцентричности обладает острым умом. Надеюсь, что у нее получится улучшить функциональность Горна. Я никогда бы не подумала, что вам удастся переубедить Хана. Позаботьтесь за меня от Ализори. Адмирал Шаларан в Асранах. Диана Альрес. Возможно, трудно поверить в то, что только что с нами случилось, но остальная галактика едва ли знает о проходе кварианцев через вуаль, не говоря уже об их начале войны с гетами. У нас прямо под носом отличный сюжет, и я собрала материал со всех причастных, не считая вас. Может, я зайду в вашу каюту на часок и запишу ваши комментарии на видео. Так. Во-первых, я схожу покурить на перерыв, потому что после этой беготни нафиг. Ужасный момент, отвратительный момент. Кто это сделал? Кто это сделал? Натыкайте его в то, что он сделал. Плохо. Срежиссировано отлично, геймплейно плохо.
Так, я вернулся. Я вернулся. You know, the Quarians have done pretty well with those suits. Maybe they can make something like that for you. Yeah, they have. Protective medical exoskeleton. I could even get one with racing stripes. So what's the problem? Well, it's like walking around in heavy armor. It totally screws with my spatial awareness. I wear heavy armor, and my spatial awareness is perfect. You crashed the last shuttle you flew, Vega. I need to feel my balance shift when I'm flying. I need to feel the ship moving with me. You take that away, and I don't know. I mean, I'm good, but I'm not me. Yeah, I get that. Plus, have you seen Tally? Come on, I don't have the hips to carry a suit like that. Gotta hand it to you, Commander. That's the first time I've seen someone end a war by yelling. After seeing what the Geth Rebellion really looked like, I figured they deserved a chance. Thank you, Commander. I doubt many organics would have trusted a synthetic race. And now we've got 2 fleets for the price of 1. We didn't lose anybody. Except Legion, before it sacrificed itself. Legion referred to itself as I instead of we. Yeah? So? The singular pronoun indicates Legion's independent personality had fully actualized. In its last moments, it was not an avatar of the Geth consensus. It was a person. That's what I figured. Well, when the Geth fleet helps us retake Earth, I guess we'll owe that to him. It's on your mind, Edie. I was just reflecting. The Quarians' historical era was not making the Geth enough like them. I'm not sure I understand. Units with networked intelligences will trend toward cooperation for mutual benefit. But units with central heuristics establishing an individual personality, such as myself, develop preferences. These preferences form attachments that keep my calculations from devaluing the worth of the lives aboard the Normandy. You're saying the Geth turned on the Quarians because they aren't individuals? That is my theory, but it is limited to a sample size of one society. The only other notable synthetic society is the Reapers, and we do not know if they govern by consensus as the Geth do. Do me a favor, don't ask them. Вега опять куда-то свалил. Ладно, армор. Наверное, потом смотрю, когда еще слетаю на цитадель. Thank you, Commander. I've seen a Reaper die before my eyes. You are proving that humans are capable soldiers. But I question this peace you have brokered. No such thing is possible between machines and organics. I would have destroyed the synthetics without hesitation. And these Quarians, let's just hope they are reliable allies. It is difficult to trust a species that hides behind masks. Да, согласен, но сеансы в Dragon Age мне тоже не очень нравятся. She's not a yeoman, she's a communication specialist. And you're barking up the wrong tree, Kenneth. You're not her type. Oh, well, perhaps you should go and talk to her then. Maybe I should. Nobody's barking up my tree. If it works out, be sure to take video. Yeah. Can't be. No. I guess that's right. Hey, Tally. How's it going? Oh, sorry. I didn't hear you. I just got communication from the fleet. Sorry. From rannok. In the old days, I'd send any new technology I found back to the fleet. I should probably be doing that with the agriculture samples now. I don't know anything about raising crops. How are your people doing? It's crazy. The Geth are helping.
setting up housing, adapting power systems. They are doing in weeks what would have taken us years. Geth are even uploading into the suits of Quarian volunteers. They're rewriting environmental functions, jump-starting our immune systems. Че, они все-таки остались программами? Doesn't seem possible. The Geth are software, not hardware. They can transfer themselves from a normal body into anything with enough processing power. They're mimicking infections, so the host can adapt without getting sick. It's like making a vaccine. So the Quarians won't have to wear those suits anymore. It doesn't seem possible, but yes, in a few years, with Geth improvements, we won't need them. We might still wear them. The suits have become part of our society. But a rupture won't be a death sentence. Today, on Rannoch, there are Quarian children who will grow up healthy and strong, thanks to the Geth. They owe that to you. No. I'd have killed the Geth with no regrets. And I'd have been wrong. Thank you. I can't believe my people are working with the Geth. Need anything, Commander? Carry on, Adams. Aye, aye, ma'am. Чего? Не говорит. Так, Алерс нужно позвать. Демона тоже повесили на доску почета. Got the flush. Full house. Caught it on the river. Shit. Thought you were bluffing on the flush. Good for you. Can it, Lieutenant? Yes, sir, Major Alenko, sir. Shepard, I'd deal you in, but Vega just cleaned me out. Oh, come on. That really as deep as your pockets go? No sentimental crap stowed away? Investments? I got some land on the Sunshine Coast I could put up. I'll pass. Hey, Commander. Hey, Commander. Another Reaper gone, and peace between the Geth and Quarians. It's amazing. And now my people have a world to fight for. Something they know will last forever. So long as you and the Geth remain good neighbors. They're not our servants anymore. I'm not sure what we should call them. Allies? Friends. There's still too many wounds on either side. But maybe one day. The migrant fleet and the Geth warships have joined Admiral Hackett. Письмо сержанта Кавана сержанту Итии. Может, в следующий раз ты предупредишь меня, что где-то наши друзья и что стрелять в больших роботов не надо? Я чуть штаны не обмочил, когда с неба на жрецов посыпались праймы. Мы выпустили по ним несколько зарядов, и только тогда поняли, что они не атакуют нас. Потом заявляется тот тип, говорит, что они союзники и запрашивает наш статус. Я не жалуюсь, что они спасли мою команду, но извиняться перед Гетом за то, что отселил его лампочку, такое не забудешь. A pleasure to see you. Peace between the Geth and Quarians. Who would have thought? Not how I ever imagined that would turn out. And next you'll be telling me the Krogan and Turians are cooperating. Oh, right. You managed that one too. You're a peacemaker, Shepard. A rare thing these days. Now, if you can pacify the Reapers, we'll make you a saint. Кстати, тоже хорошая идея для возможных будущих продолжений. Типа, что организуется какой-нибудь там культ Святого Шепарда. Trainer, can you send up Diana Allers? She wants to talk to me. She's on her way, Commander.
I'm sure you've got a million questions. I narrowed it down to 40. Let's see how you do with the top 10. Commander, the last time most of us heard about Geth, they were attacking the Citadel alongside Sovereign. Yes, and you should know that was a minority of the Geth. Most of them are not hostile to organics. Is that how you explain that they're allies, and no longer dangerous robots who stick humans on spikes? What you have to realize is that despite their reputation, most Geth are not inherently violent. The Quarians attacked them. The Geth fought back in self-defense just like any organic would. Now that we've freed the Geth from Reaper control, they'll want payback for their enslavement. But you're going to take an army of synthetics to fight Reapers with untold hacking abilities. What's keeping the Reapers from reprogramming the Geth like they have before? The Geth are extremely intelligent, and they've put incredible thought into solving this problem. They're not going to turn again. I'd bet my life on it. Now here's a question from a Batarian on Omega. Commander Shepard, if the mass relays can be destroyed... So did I miss anything? Do you have any questions? You gonna go file your story now? Well, if you don't mind. Go tell the galaxy what we've done. I could use some good news. Aye, aye, Commander. Commander? Текс. Где должно открыться вроде как еще несколько систем. Которые надо обыскать. Это вот самый ближайший центр Аида. Алария. I found something. Блискарзы. Evasion successful. Reapers eluded. Signal confirmed. Я только недавно видел как раз в где-то, короче, в новостях, что рассекречивали и опубликовали там, по-моему, типа последнее из черного ящика от Добровольского, Пацаева и Волкова. Faster than light jump successful. I found something.
Signal confirmed. От Альянса Гонконг. Пятый флот Альянс. Так. Блин, жнецов все-таки сагрил. Ну ладно. Evasion successful. Так, разлом Калистон. Что-то знакомое. Что у нас было в разломе Калистон? Этот... Нет, дохлый жнец был в этих Хокинга вроде как, не? I found something. Чего? Поиск неудачи, действующий источник питания или следы недавнего пребывания не обнаружены. Вероятно, доктора Гарно здесь нет. Вот такой доктор Гарно. Что это за квест? Вот такой доктор Гарно. Откуда это вообще взялось? Тут нет выхода за границу. I found something. Радиатор из искусственных алмазов. Это не из DLC Левиафан? Если это из DLC Левиафан, то не рано ли нам что-то подобное искать? Так, в Селианской туманности что-то новое открылось, потому что стало 9%. Signal confirmed. Так, место крушения. Место крушения чего? Некогда Азари построили гигантское накопитель энергии у Лоропи, бело-голубой звезды класса А0В. Энергия звезды использовалась для генерации антипротонов и выработки топлива для космических кораблей. Теперь на этом месте плавают лишь обломки. Жнецы вышли из темного космоса в районе скопления Селианской туманности и открыли в системе Лоропи линию фронта. От флота, охранявшего станцию Эспота, ничего не осталось. Остается лишь надеяться, что флот Азари сумеет продержаться на запасных реакторах в системе Киплодона. Found something.
Райский гвардеец. Один гвардеец. Потому что я бы сказал, что надо больше гвардейцев, чем один. Дикуна. Дикуна — это родная планета Элкеров. Родина Элкеров Дикуна — чрезвычайно богатая природными ресурсами планета, строго охраняемая законом. Здесь есть все от огромных залежей драгоценных металлов до обширных лесных массивов. Сами элкеры живут на плодородных равнинах у экватора. Большинство населенных пунктов Дикуны выстроены вдоль его линии, так как консервативные элкеры не видят смысла в постройке домов там, где жить станет некомфортно. А у нас на Земле есть Норильск. Здесь две похожие столицы, и по традиции элкеры переходят из одной в другую, когда сезон дождей сменяет сезон засухи. С появлением современных технологий этот обычай должен был отойти в прошлое, однако его все еще соблюдают. После уничтожения кораблей элкеров жрецы высадили десант, чтобы захватить города. Это заняло больше времени, чем на других планетах, ибо современные элкеры живут в удаленных друг от друга обособленных селениях, предпочитая общаться только с близкими родственниками. О, нифига себе. 4G сила тяжести. Неудивительно, что они такие, типа, здоровенные. Evasion successful. Блин, если у них на родной планете 4G сила тяжести, им, наверное, вообще балдежно там где-нибудь на цитадели. I found something. Микрофон маленько сбил рукой. Блин, у нас, наверное, уже есть типа 200 косарей. Может взять какое-нибудь спекторское супероружие? Ну, сейчас посмотрим по всем магазам, походим. На цитадели. Вроде больше ничего не открывалось. Полетели в циту. You're cleared to dock, Normandy. Do you need... I'll handle it. Yes, Commander. Thank you again, Commander. С тобой я уже говорил. The Alliance is posting us to an ESO mining facility on Zani. It's a low-gravity planet, toxic atmosphere. Spectre status recognized. One moment, please. Now arriving at Docking Bay E-24. Emergency civilian housing.
Так, тут есть некоторый беженец. А, ему надо, по-моему, эту протеанскую сферу отдать. Так, зайти в батарианский магазин. Ну, тут, как обычно, ничего хорошего. Who are those people you were with? Bunch of muds from А? Omega. Signed on with them when I heard they were making a hit on services. Couldn't stop that job, though. Ah, shit. I found a Prothean sphere on Gay Hinnom. Contact the Alliance and tell them Commander Shepard asked them to pay you for it. Yes, thank you. I'll call them right now. With the Elcor homeworld takes Son of a bitch. refugees from Takuna are fleeing to the What are you doing here? I'm waiting. Waiting? Waiting for who? Prison Academy also fell to the Reapers when Elysium was attacked. Alliance forces were able to evacuate the streets. Spectre status recognized. One moment, please. Now arriving at Presidium Embassy. Refugee camps in the Citadel are straining existing resources. The Council reports that food should... Urgently, human, I must speak to you on behalf of my people. What is it? Holding sorrow, Takuna, my home world, the Reapers have come. Holding sorrow, our warriors are under siege, but your forces can rescue them. Urgently, please. All the other races have turned us aside. How do your people fight? Proudly, with BI-assisted infantry. Our soldiers carry heavy weapons into battle mounted on their backs. Mixed pride and shame, our enemies have called us living tanks, as well as names less flattering. I'll take the Normandy as soon as we have time. Relief. Thank you, Commander. Small hope. Perhaps we can evacuate some of our civilians when your forces arrive. Anxiously, I will remain here for news. Please hurry. Takuna burns. Хорошо, еще раз на Дикону. Слетаю, без проблем. Так, этому челу нужны коды Цербера, мы их еще не знаем. Так, капитан Райли, оперативный агент Н7, представлен к награде за храбрость, проявленную в боях на Ционе. Одобрение Спектра ускорит процесс награждения. Погнали. Рядовой Талави попросил перевести его в отряд, ведущий активные бои с жнецами. В докладе сержанта Олембе сказано, что рядовой Талави, очень опытный инженер, рекомендуется к службе в отряде, уничтожающем центры обработки жнецов. Одобрение Спектра ускорит прохождение этого запроса по инстанции. Окей. Так, фрагмент кода жнецов. 1000 кредитов. Окей. Блин. Не, слишком дорого. 200 тысяч. 200 тысяч, ну это гонило. Вот если бы я был, короче, этим разведчиком, я бы зафигарил себе эту черную вдову за 250 косарей, даже пофиг. А может, нашел бы, ну, где-нибудь там, или выбрал бы скидку в магазах и сэкономил бы, но купил бы себе черную вдову, потому что для разведа это вообще must have. А паладин... I recovered the code of the ancients from Takuna. It's waiting for you in Bay D24. Anyhow,
Enough about my armor. Let's find the gang and celebrate while I'm still here. Where'd you park? Yes. Required reading. Light from the shadows. Path of the Justified. All within. Сейчас еще вроде нет. Габарментом зажигает. You know what's happening to Earth while we're sitting here? Calm down already. Где-то еще есть Тиди и Джокер. А, вот они сидят. Hey, Commander. I was just about to get us another round. So, looks like you two are having fun. Yes. Joker has been smiling and laughing at a significantly higher rate since he and I agreed upon a relationship. I mean, he is happier. It seemed like you two might make a good match. I was not so certain. When I first presented this body to Jeff, he seemed aloof. Really? What did Joker say? He said I didn't have to conform to some feminine ideal in order to impress him. I then called him on his bullshit, and we then proceeded to talk normally. After your encouragement, his attitude exhibited signs of change. He said he was reluctant, but you convinced him to go for it. I might have helped a little. I see. Thank you for your support, Shepard. This is proving to be an illuminating experience. Нифига, бутыль достойно. Spectre status recognized. One moment, please. Now arriving at Huerta Memorial Hospital. Excuse me. I recovered the rings of Elune. They're waiting in Bay D24. That's wonderful. Thank you. My people must read this miraculous Ну, по 15 косарей так-то с каждого квеста неплохо платят. I came across this treatment plan at a chemical plant. Could it help? Treatment? What is... I've never seen this kind of process before. Huh. Probably experimental. It's a long shot, but let's run some tests and see if it might work for our patient. Так, тут ничего нет. Там мы уже сдали этот яд для турианцев. Yes, General Corellius should make a full recovery. He's already awake and responsive. Alliance militaries face major setbacks. Количество квестов-то хоть уменьшается? Да, определенно уменьшается. Уровень, кстати, 55. 55. Пять-то левелов определенно наберется, учитывая, что впереди еще... На самом деле,
не слишком много сюжета осталось. Получается, осталась Тессия, Горизонт и уже, собственно, финалка. Однако, есть еще 3 DLC. Во. Аршанский щелкающий угорь. Вот его, по-моему, если взять, то он сожрет всех остальных рыб. Тут написано, что когда голоден, нападает на рыбу крупнее себя. Но, по-моему, он всегда нападает на рыбу. Точнее, когда голоден, нападает на рыбу крупнее себя. Это странно. Обычно нападают на рыб, которые меньше. Ну ладно, это детали. Импульсная винтовка гетов. Давай возьмем. Киллер. Модель живого корабля. Это не живого корабля, а типа living ship. Типа корабля для жизни. Actually, I found a Caccleosaur skull preserved in amber. Maybe you could clone it, or... You're kidding? You're kidding. Seriously? Well, if the genetic material is intact, we could... We've got cloning facilities on Sarkesh. Давай, главное не сделай никакой катастрофы. I've recovered the obelisk of Karza. It's waiting for you in Bay D-24. You have? It's amazing. Thank you, Commander. That's going to help immeasurably with some very sensitive work. For the first time since the Ragnar War, the Asarian world of Thessia has been attacked by alien forces. Так, ну это приоритет. Это DLC. Получается, это стались технология постановки помех. Фрагмент кода жнеца кому-то сдать. И эвакуировать элкоров. Палач берем. For the best in the business, come to Casa. All goods have been marked down with our special wartime discount. Так, надо орла улучшить до максимума, я считаю. Proceeds from all purchases go to help our men and women serving in the Alliance. All goods have been marked down with our special wartime discount. Тураган, говорят, одно из лучших ПП, но мне очень не нравится его меткость. Точнее, отсутствие меткости. Shoot smart. Shoot. Good hunting. Hello, Shepard. Welcome to Agor Munitions. Remember, welcome to Cipertine Armory. Proceeds from all sales go to help the troops on Palaven. We Made by appreciate Agor Munitions will show
The clutch is stabilized? Подожди, вот эту вот штуку, технология постановки помех офицеру вообще не президиума. Вот. Я, по-моему, еще не нашел. Of course. We can have ships at the colony in 36 hours. Do you need medical support? No, evacuating the colony is more than enough. Thank you, Ambassador. Ambassador? I'm coordinating actions for the fleet while we're here, evacuating colonies, bolstering Turian defense lines. I think it was right here. 3 years ago to the day. What? This was where Saren's assassins fired at me. I'd just gotten to the Citadel. I didn't think I needed my barriers up. My mistake. You never told me about this. How bad was it? Got me in the arm. They used polonium rounds. I was running a fever in minutes. It was the first time I'd been really hurt on my pilgrimage. I ran to the Council Embassy, asked for protection, offered the data on Seren. The Turian clerk called me Soot Rat. He threatened to have me tossed off the station if I didn't leave. I wish that clerk could see you now. He just did. That was him back there. I don't think he remembers me. And you're assisting him in spite of that. This war is too big for old grudges. You showed me that. We're at peace with the Geth. I can't waste my time on a Turian who made me angry. Besides, it all worked out. I made it to the wards. You found me. Happy ending. And now the Turians will get the aid they desperately need. I nearly reminded him who I was. Made him apologize, rubbed his nose in it. Maybe he and I both needed to grow up a little. The difference is that you helped when it counted. Thanks, Shepard. So did you. Putting aside centuries of hostility, the Geth and Quarians have both agreed to help fight Reaper forces. Двухмерные голуби на крыше кафе. Блин, а если вот так вот стать, когда они все в ряд, это очень странно выглядит. Это так-то очень странно выглядит, двухмерные, блин, голуби в 2012 году. Я причем сомневаюсь, что в легендарном издании что-то поменялось. Подожди. Я сразу тогда... Я не знаю, сегодня, наверное, уже на Тессию я не полечу. Наверное, я уже сегодня не полечу на Тессию. Это на следующую неделю. Кому были нужны фрагменты кода жнеца? Вот тебе. Excuse me. I'm Commander Shepard. If you promise to be careful, I've got something for you. A Reaper code fragment. Yes, I can use this to try to predict their strategic processes. We might be able to save a few worlds with this, Commander. Thank you. Major setbacks. The Turians and Krogan are still fighting free to keep going. Spectre status recognized. Please select a destination. One moment, please. Денег на самом деле уже куры-то не клюют. Надо еще улучшить какие-нибудь стволы в у нас в ангаре. Талави? Это же мы ее повысили сейчас в этом спектрском терминале. Это вот она все это время рвалась воевать со жнецами.
Элкеров спасем. Больше вроде квестов у нас нет. Так, Дикуна была где-то здесь. Нет. Тогда здесь. Да. Я вспомнил. Я вспомнил, мы не сможем это пока выполнить, пока... Да. Такой лайфхак не работает, да? Мы не сможем выполнить Декуну, пока не побывали на Тессе. Успех, блин, это вообще какой-то нелепый шлем очень. Визор Архон прикольный, только желтый, не вписывается в общую концепцию. Шлем тоже нелепый. Шлем Кастрель тоже довольно нелепый. Прибор Стража прикольный, но заезженный. Визор Куваши классный, но тоже заезженный. И через волос клипается. Хотя, может оставить визор Куваши. Или оставить, типа, Spider-Woman. Ну, давай в Куваши походим. Блин, Хан и Кедр прикольный, конечно, но мне не нравится вот это вот какой-то слишком выпуклый. Полая броня Кастрель классика, но тоже как-то слишком плоская. И оставим какой есть.
пока, наверное, хватит, а это я прокачивал, интересно, как ярость. Видимо, да, потому что его здесь нет. Блин, палач так-то клевый. А кроваво-стаевский палач еще лучше. Может, кроваво-стаевский палач улучшить? Каждый уровень по косарю нормально. Блин, а когда, интересно, откроются эти... Откроется улучшение для мотыга, например, типа до 10. Я бы с радостью мотыгу до 10 поднял. Блин, хороший пистолет, 178 восстановления. Ну ладно, я думаю, я смогу с этим жить. Ну чё? На сегодня, наверное, все. На Тессе я уже сегодня не полечу. Получается, что осталось? Это еще дня 4 или 5. Ну, в лучшем случае, если все карты сойдутся, за следующую неделю успею добить. Да, на сегодня все, тогда пойду чилить. Как обычно, благодарю всех, кто был, кто слушал мой бред. ББ. Ну, Легион, он как Иисус. Он распространил себя. Ладно.